Yes, ma'am. It's visible, ma'am. Unmute yourself. Everyone unmute yourself. Yeah, okay. So next we moving to the unit 2. So which will be a planning and decision making. So everything எல்லாமே வந்துட்டு சொன்னதே தான்ப்பா சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது காமன் தான். That will be planning, organizing, staffing, directing and controlling. First unitல என்ன பார்த்தோமோ the same thing will be repeat till unit 4. Unit 5 alone get differ. That will be considered the business ethics. Businessல என்ன மாதிரியான rules and regulations follow பண்ணணும்ன்றது தான் comes under. So that first will be the planning. We already saw the planning. So common planning na enna அப்படின்றது பார்த்துட்டோம். So இங்க நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா அதை full and full brief எழுத போறீங்க. Anything will write in under the single line. எதுவுமே நம்மளால single line எழுதுனா we won't get the mark. Okay, based on the mark we should have to expand our content. So first let's see the definitions of planning. Planning is the process of deciding in advance what to do, how to do it, who will do it and when should be done to achieve organizational objectives. Okay, my screen is not visible. Others? Completely visible, ma'am. Go ahead, ma'am. Visible, ma'am. Visible, ma'am. Visible, ma'am. Yeah, Visible, ma'am. Visible, ma'am. Yeah, okay. Visible, ma'am. Yeah, okay. You will be writing this thing alone. In meaning, definition, intro, anything. If they ask, you will just write this. Who to do, how to do it, who will do it, and when it should be done to achieve the organizational objectives. Everything will have simple meaning. The way of understanding is the matter. Okay, va? So planning. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், எப்படி பண்ண போறோம், யார் பண்ண போறாங்க, எப்போ பண்ண போறாங்க. That's it. Okay, va? So key points pathina: reduce uncertainty, provides direction, facilitates decision making, improves resource utilization, sets standards for control. நம்ம plan பண்ணோம்னா that's get more effective. நல்லா பிளான் பண்ணி ப்ராப்பரா பண்ணோம்னா we all before itself we will know எந்த இடத்துல நம்ம raw material வாங்கலாம், so எந்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். so we have that control. okay, நம்ம ஆல்ரெடி ப்ராப்பர் பிளான் பண்ணிட்டோம். so அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ண சொல்ல we will get that control. நம்ம கிட்ட அந்த கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். நம்மளோட டிசிஷன் தான் எல்லாமே இருக்கும். அன்கண்ட்ரோல்டா இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம போக மாட்டோம். ஓகேவா? so that is the definitions of planning. Next, steps in the planning process. We also have the proper steps. அப்படின்னும் போது பிளான் பண்றது ஏடகூடமா பிளான் பண்ண முடியாது. That should be in a proper flow. First one will be the establish objectives, clear set and measurable goals. First நம்ம எந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ண போறோம், சர்வீஸ் கொடுக்க போறோமா இல்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போறோமா, ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோமா. so we should have to know that first. அதுல நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் environmental analysis, SWOT and PESTEL to find opportunities and constraints. நெக்ஸ்ட் environmental அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நம்ம பிசினஸ்க்கான காம்படிட்டர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, இதுக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன மாதிரி சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு, இதோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, இதோட வீக்னஸ் என்ன, இது பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் என்னவா இருக்கும், சோசியல்ல என்விரான்மெண்ட்ல என்ன மாதிரி ப்ராப்ளமா இருக்கும், எவ்ரிதிங் நம்ம வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் அதுக்கான அனாலிசிஸ் போகணும். என்ன பண்ண போறோம்னு தெரிஞ்சாதான் அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு நமக்கு தெரியும். அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் கோல் என்ன பண்ண போறோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது என்ன what kind of problems you are going to face ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். Identify alternatives, possible way to reach objectives. Plan A மட்டும் வச்சுக்க கூடாது. We should have to keep plan B also. Okay.
இந்த பிளான் நடக்கல முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றது எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது. போத் திங் வி ஹவ் டு ஹவ். நம்ம இப்போ ஒரு பிளேஸுக்கு போறோம், பைக் இல்ல அப்படின்னும் போது we should have to again move on to the public transport. டக்குனு we should have to have that opportunities. சேம் அதே மாதிரிதான் ஒரு கோல் பிளான் பண்ணிட்டோம், அந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு we have the alternative opportunities. Next, evaluate alternatives, cost, time, risk, feasibilities. நம்ம அதையும் evaluate பண்ணணும். Plan B கான திங்ஸும் அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும், உடனே Plan B மாத்தும் போது அதுக்கு காஸ்ட், ரா மெட்டீரியல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ஆர்டர் வருது, ஒரு மேரேஜ் ஆர்டர் வருது, ஃபர்ஸ்ட் 2000 பீப்புளுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. அகைன் மறுபடியும் என்ன சடனா வந்துட்டு they will say there is a few thousand people are going to come, so you should have to make food for them also அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ணணும், மேரேஜ் ஈவென்ட்ல இருக்கிறவங்க they should have to prepare the food for the balance thousands people. So they should have to calculate எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும், அதுக்கு ரிஸ்க் என்ன, அதுக்கு காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகும், எல்லாமே calculate பண்ணி they should have to do it immediately. That is the evaluate alternatives. Select the best alternatives. Choose most suitable plan. நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவா தேடி பிளான் பி வச்சுக்கிறோம். பிளான் பி வரும், பிளான் சி வரும். அது சூட்டபிள் ஆகுமா, அது கரெக்டா இருக்குமா, சோ எந்த பிளானை எந்த டைம்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ண ப்ராப்பரா இருக்கும் அப்படின்றது அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்லயும் we should have to choose the best one. Next, formulate supporting plan, policies, procedures and budgets. Monica, please mute your mic. Monica, see. Implement the plan, assign responsibilities and resources. Next, நம்ம plan பண்ணது now we are going to assign those things. ஓகேவா, அசைன் பண்ணோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேனேஜர் கீழே ஒரு 2-3 பேர் இல்ல, நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, நீங்க ஒரு 2 ஒர்க்கரை அப்பாயிண்ட் பண்றீங்கன்னா you should have to assign those things. இல்ல உங்க பேரண்ட் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது what they will do, before நீ இந்த ஒர்க் பண்ணுமான்னுட்டு they will allot some work to their wife. இல்ல உங்களுக்கு நீ இந்த ஒர்க் பண்ணுப்பா, இட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ அப்படின்ற மாதிரி they will allot, assign the responsibilities to each and every one. Next, follow and review, monitor progress, reviews if needed. Definitely follow up இல்ல, control இல்ல, நீங்க control பண்ணல அப்படின்னும் போது definitely nothing can be changed until you follow up whatever the work you are doing. Okay, these are the steps you should have to follow in the planning process. Next, pathina scope and limitations of the planning. First will be the scope. Applies to all levels, strategic, tackle, operational. This is top, middle and then lower level, across functional, marketing, finance and time horizon. So when move on to the limitations, uncertainty of future. Definitely நம்ம plan பண்ணது futureல என்ன வேணாலும் ஆகலாம். We can't predict that. Cyclone form ஆகலாம், திடீர்னு நம்மளுக்கு இப்போ climate சன்னியா இருந்தது நேத்து வரைக்கும், இன்னைக்கு பார்த்தா ரெயினா இருக்கும். we can't predict, that is the future. then பிசினஸும் அதே மாதிரி தான் ரன் ஆகலாம். நீங்க சாதாரண தள்ளு வண்டியில if you are selling foodனா கூட that is one kind of the business. அதுவுமே it will be get difficult when climate is changed. That is the future is uncertainty, inflexibility, expensive, time consuming, can create the false sense of certainty, resistance from the managers. So this is the limitation. நம்ம பண்ற பிளான் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வேணாலும் மாறலாம். பிளான் பண்ணி கரெக்டா தான் நடக்கணும் கிடையவே கிடையாது. it can be changed. So future is unpredictable. So next பாத்தீங்கன்னா short term and long term planning. The planning will be 2 types. One will be the short term, another one will be the long term. In short term planning, operational, the cover days, weeks, month, focuses on immediate task. Immediate ஏதாச்சும் பிளான் பண்றது ஒரு 1 month இல்ல ஒரு 6 month கேப்ல அப்படி முடிக்கிறது we will say it as the short term. Long term பாத்தீங்கன்னா strategic, that top levelsல பண்றது தான் long term. Cover years, focus on growth, investment, capacity, market, that comes under the long term planning. Investment, for example, ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறோம், இப்ப 10 lakhs இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறோம் அப்படின்னா அது ஷார்ட் டேர்ம் பிளான் ஆயிடுமா? why we are putting that investment? That is the continuous growth. நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு ஒரு பில்டிங் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா that building will
will sustain for the entire ஒரு 10 வருஷம் ஒரு 20 நீங்க எவ்வளவு பிசினஸ் எத்தனை வருஷம் போறீங்களோ அத்தனை வருஷத்துக்கு மேல that building should have, that is the long term planning. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா flexibility in planning, definitely this must have. நான் பிளான் பண்ணிட்டேன், அந்த பிளான்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வரக்கூடாது, நான் பிளான் பண்ண மாதிரி போயிட்டே இருக்கணும். எப்படி சொல்லுவாங்க, இந்த எக்ஸாம்ல எல்லாம் காப்பி அடிக்க சொல்ல அவன் என்ன அழைச்சிருக்கிறானோ அதே தான் சேம் அழைச்சு உங்க பேப்பர்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இட் should be flexible. Ability to adapt plan to changing internal or external conditions. ஓகேவா? இன்டர்னல்ல ப்ராப்ளம் வருது, எம்ப்ளாயி ஷார்டேஜ் ஆகுறாங்க அப்படின்னும் போது இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸை வச்சு ஒர்க் பண்றதுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டியான பிளான் சேஞ்ச் ஆகணும். இல்ல எக்ஸ்டர்னல்ல ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்படின்னும் போது அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த பிளானை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இல்ல நான் பிளான் பண்ணிட்டேன், நீ வந்துதான் ஆகணும், புயலே வந்தாலும் நீ வந்துட்டு ஒர்க்குக்கு வந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றது இட்ஸ் நாட் ரைட். ஓகேவா? So that is the flexibility in changing. Why needed? எதுக்காக flexibility needed? It may be uncertainty, இல்ல rapid technology changes, market shifts. So இதனாலதான் we should need the flexible in the planning. So characteristics of sound plan, it should be clear, realistic and attainable objectives. நம்ம பிளான் பண்றது வந்துட்டு நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ கண்டிப்பா அட்டைன் பண்ணி ஆகணும். உட்காந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பிளான் மட்டும் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஒரு விஷயத்த எந்த விஷயத்த அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், பிளான் பண்ணணும். அச்சீவ் பண்ண முடியாத விஷயத்துக்கு நம்ம பிளான் பண்றதுமே இட்ஸ் டோட்டலி வேஸ்ட். ஓகேவா? அதான் செய்ய சொல்றாங்க, கிளியர், ரியலிஸ்டிக் அண்ட் அட்டைனபிள் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஃபிளெக்சிபிள் அண்ட் அடாப்டபிள், இட் ஷுட் பி பிளான் வந்துட்டு ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும். நம்ம அடாப்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி we should have to change, அடாப்டபிளா இருக்கணும். காம்ப்ரிஹென்சிவ்னஸ், கவர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், எல்லாமே கவர் பண்ற மாதிரி இட் ஷுட் பி. ஒரு பிளான் ஃபிளாப் ஆச்சுன்னா we should have the alternatives. அதுதான் சொல்றாங்க. கமிட்மெண்ட் டு ரிசோர்சஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அசைன்ட். ஸோ டெஃபினட்டா நம்ம வந்து பண்ற பிளான்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான ரிசோர்ஸ் நம்ம வாங்க போறோம், எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்க போறோம், அசைன் பண்ற எந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை யாருக்கு அசைன் பண்றோன்றது வரைக்கும் the plan should give the complete ideas. Next, integrated consistency across the departments. So not only single manager top level மட்டும் எந்த ஒரு பிளானிங் இருக்க கூடாது. It should be for everyone. Across the departments. I have already said, if you take any big companies, there is not a single department will work. There is the lots of department, example production, sales, finance, marketing department, like that. That is the most departments. So that departments also what the thing they should have to do, when they should have to do, when they should have to complete into the very the plan should be have. Okay, wow. Next பாத்தீங்கன்னா management by objectives. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா a process where managers and employees jointly set objectives and performance periodically reviewed against agreed objectives. Here managers and employees they jointly set the objectives. இப்போ for example 15,500 போட்டு கொடுக்குறான். who is that ma? அவங்க என்னட்டாங்கன்னா அதுல 30% உங்களுக்கு 24-25 தான் வரும். டேக் ஹோம் அவ்வளவுதான் தருவோம் அப்படின்ட்டாங்க. 40 தருவோம், ஆனா டேக் ஹோம் உங்களுக்கு 25. எனக்கு பிரச்சனை எல்லாம் இல்ல, எனக்கு தேவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் அதுக்குதான் வரேன். இரு அவங்க என்ன salary அந்த slip இல்ல நான் சொன்னேன் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் 1050. அக்ஷயா muted. Okay. So the managers and the employees they jointly they will set the objectives. For example, if Diwali sales varudhu abinnamodu, the managers will gather all the employees in a particular company. If you take example as a textile sweet shop, because during the Diwali sweet textile crackers are the 3 products they will
the people will buy the most. Okay, so they will gather their employees and they will say Diwali sale is going to come. What are the things we will give some of the offers, or we will give the discount, or we will give some product as a gift. So like that they will discuss with their employees and fix their objectives. So நம்மளோட டார்கெட் பாத்தீங்கன்னா இத்தனை பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு வாங்கி ஆகணும். ஸோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டார்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி they will set one kind of the objectives. So that is the management by objectives. Goal setting, participative decision making, explicit time period, performance feedbacks, benefit clarity of objectives, employee motivations and improved coordinations. ஓகேவா இப்போ மேனேஜர் மட்டும் ஒரு பிளான பண்ணிட்டு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்து எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் திணிக்காம they will speak with they also hear the voice of the employees ஓட voice கேட்டு அவங்களோட ideas கேட்டு if they are doing that will be definitely improve the coordination. Employees also will get motivated. Okay, they will hear a hard suggestion also அப்படின்னு சொல்லிட்டு they also get motivated and the objectives will be clear for everyone. எல்லாரையும் ஒண்ணா வச்சு பேச சொல்ல that communication will reach to everybody. Nobody is going to pass the information because all the employees are there. Manager is speaking to them now, definitely it will straight away reach to everybody. So limitation, definitely it will take some time consumers. Over emphasis on goal settings may ignore qualitative factors. So next part thing now, strategic management process. A continuous process of formulation, implementations and evaluations of strategies to achieve a long-term organizational objectives. So definitely a planning should achieve the long-term organizational objectives also based on the formulations, implementations and evaluations of the strategies. So it has some of the phases for this environmental scanning. Okay, but definitely before planning this we should have to see our environmental, internal and external environmental analysis is the most must. Next pathina, strategic formulations, missions, visions, long-term objectives, alternative strategies. So we also plan for the strategy formulations also. நம்மளோட mission இல்லாம not even single things will work out well pa. You all are educated now, you are in MBA, definitely you did your UG in your college also they will keep this mission and vision. So mission and vision is must for in every field. Okay, next long-term objectives, definitely nobody will run their businesses for a short term. எனக்கு 10,000 profit வந்துச்சுன்னா நான் இழுத்து மூடிடுவேன், எனக்கு 1,00,000 profit வந்ததுன்னா நான் இழுத்து மூடுவேன். None of them will say that they will run for their business for their entire lifetime. அவங்களோட lifetime அவங்களோட முடிஞ்ச காலம் வரைக்கும் they will fix the long-term objectives only. Next பாத்தீங்கன்னா strategy implementations, resource allocation, structures, policies, HR achievements, everything is the strategic implementation. Resource allocation என்ன மேம் raw material வாங்கி போட்டா resource தானே அது, that's really that's the very big mistake. Resource should be, the raw material should be a quality as well as the low cost. When it is only the low cost, then only the company will earn the more profit. Okay வா, குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் ஹை காஸ்ட்ல வாங்கி போட்டு நீ அதுக்கு மேல ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வச்சுனா none of them will buy your product. The lower class, middle class people will, no one will buy your product. So your product should be, your raw material should be quality as well as it should be the less cost, then only you should be, that is the resource allocations. That planning also should be needed. Then structures, how the structures and policies, how the companies should follow their rules, and what are the rules and regulations the employer should have to follow, the HR adjustments, everything will come under the strategic implementation planning. Next pathina, strategy evaluation and control, monitoring performance, corrective actions. Definitely the for example உன்னை நான் மானிட்டர் பண்றேன்னு தெரிஞ்சாதான் நீ என்ன பண்ண, சைலண்டா இருப்ப, இல்லனா everybody will get distracted. Okay, so we don't know, through this online meet many of them got distracted and speaking with their family members. So once you are in the offline class, definitely you will monitor, you will see me because I will be monitoring you. That's the matter for everywhere, every
in organization, the manager should monitor the employees' performance. Performance monitor mattum panna podadu. They should have to appreciate panna solla. That's what feedback panna solla. The employees will get motivated and even give their best. Next, corrective action. If somebody do the mistake, then that we have to correct those actions. Illa more mistake பண்ணிட்டே இருக்குறாங்க நம்ம மானிட்டர் பண்ணலனா அந்த மிஸ்டேக் சுத்தமா நமக்கு தெரியாது. It will be create the very big problem in future. ஆனா இப்ப நம்ம மானிட்டர் பண்ணோம்னா அது ஷார்ட் ஸ்பான் அந்த மினிட்லயே நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா it won't create the big problem to the organization. That's why the monitor is very important. Okay. So next pathina decision making process and techniques. First decision making definition, choosing the best alternative among the available option to solve your problem. நம்மளுக்கு நிறைய வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம் வர சொல்லலாம். நம்மளுக்கு வந்துட்டு அப்பதான் ஒர்க் தலைமையில நிறைய வரும். பட் we have to choose எது நம்மளுக்கு முக்கியம். எக்ஸாம் முக்கியம். எக்ஸாம்க்கு பாஸ் மார்க் முக்கியம். பாஸ் மார்க் வாங்கணும்னா we should have to study. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த இடத்துல படிப்போம். That is the best decision for the students. ஓகேவா? So likewise ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டோம்னா அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி what kind of planning is benefit, what kind of planning is needed ன்ற மாதிரி தான் they will plan and choose the best solution. Okay. Decision making process, identifying problems, define objectives. First ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க and then define objectives, how to rectify those problems, collect data. சரி, ஓகே, ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு. they will first what kind of problem it has arise. சேல்ஸ்ல ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு, எதனால நம்மளோட சேல்ஸ் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will collect the data regarding to that, generate alternatives. and then என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கான alternatives சொல்யூஷன் என்ன, அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும். சேல்ஸ் டவுன் ஆயிடுச்சு, அதுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எந்த மாதிரியான சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்கணும். இவால்வேட் அல்டர்னேட்டிவ்ஸ். ஓகே, நம்ம சேல்ஸ் டவுன் ஆச்சுன்றதுக்காக நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கலாம்னு நினைச்சோம், அந்த டிஸ்கவுண்ட்னால நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகுமா இல்ல மேனேஜ் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு we will evaluate that alternatives. choose the alternatives. evaluate பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஓகே கரெக்டா தான் இருக்கும், நம்ம அதனால இந்த அல்டர்னேட்டிவா சூஸ் பண்ணலான்ட்டு you are choosing those alternative and then implementing. சேல்ஸ் ஸ்லோவா ஆச்சுன்றதுனால நீ டிஸ்கவுண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற and then மானிட்டர் பண்ற. டிஸ்கவுண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம், வாங்கிட்டு வாங்க நீ உக்காந்துட்டனா வாங்காமலையும் போகலாம். so you have to monitor people are buying our product or not. அவங்க அந்த டிஸ்கவுண்ட் அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆச்சா, டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான்ற வரைக்கும் you should have to monitor the results. Next, techniques. Quantitative techniques, that is the cost benefit analysis, break-even analysis, linear programming and decision trees. You will check that quantitative technique. This is some kind of format that will follows in the organization. Next one, qualitative brainstorming, LP techniques, nominal group techniques. Next, behavioral, bounded rationality, satisfaction. Using example, using decision tree to decide whether to invest in a new product or not. Same, these are few techniques that the organizations will follow in their firms. This is the unit 2. Next, unit 3 la pathina nature of the organizations. Okay, our organizations oda nature, that's the things we are going to see. So definitions pathina, organizing is the process of arranging tasks, people and resources to implement the plans and achieve the objectives. So நம்ம காமனா பார்த்தோம் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங்னா என்னன்றது. இப்போ பிளானிங்னா என்னது, எப்படி பண்ணணும்ன்றது யூனிட் 2ல பார்த்தோம். யூனிட் 3ல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசிங், ஹவு இட் வில் கோயிங் டு பி ஆர்கனைஸ், எப்படி நம்ம வந்துட்டு பண்ண பிளானை எப்படி நம்ம அதை ஆர்கனைஸா அரேஞ்ச் பண்ண போறோம். ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் அரேஞ்சிங் தி டாஸ்க், பீப்புள், resources to implement the plan and achieve the objectives. ஓகேவா, எந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து நம்ம பிளான் பண்ணதை ஃபுல்ஃபில் பண்ண போறோம், அவ்வளவுதான். ஸோ பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா divides the work. ஆர்கனைஸ் பண்ண சொல்ல ஒர்க் கண்டிப்பா it will get divided. மேனேஜர்னா அவர் என்ன ஒர்க் பண்ணணும், சூப்பர்வைசர்னா அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணணும், ஒர்க்கர்ஸ்னா அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணணும், it will get divided. Group activities, assign authorities, establish relationship for the coordinations. Next, organization structure and design.
So formal system of task and reporting relationship, which is nothing but யாரு for example இப்போ நீங்க உங்க காலேஜ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா first you will give your queries to your class in charge will forward to the HOD will forward to the in charge, that particular shift in charge, then those in charge to the principal or vice principal, that will move on. So this is the reporting relationship, this is the structure, this is the organizational structure. Top, middle and level, lower level workers will bring to their queries to the middle level they will bring those queries to the upper level, top level managers. So these are the organization structures. So design consideration, specifications, departmentations, chain of command, span of control, centralization with this is decentralizations, formalization. This is the design of consideration, how we are going to run our organizations. Okay, well, in which area we will be specializations, how much department it should have, chain of command, to whom the command should be passed, span of control, how we are going to control, centralization, whether the top management will make the full decisions or the both they will ask the decision from all level people's on level workers in the organizations or not. Next pathina authority relationship. So rights to give orders and expert compliance. Authority, which is nothing but you have the power and the authority you have the rights to order the employees to do the work. These types pathana line authority. This is the direct chain, staff authority, advisory, and functional authority is the specialized control. Functional authority, so for example நீங்க வந்துட்டு இப்போ machine repair பண்றதுல you are specialized na, you people you people have the power to order your workers to do the work, your subordinates to do the work. That is the specialized authority. Next pathina delegations of authority and decentralizations. I already said delegation is the process where manager assigns responsibilities and authority to subordinates and creates accountability. Listen here, delegation is passing the work. That is the delegation. உன்னோட manager வந்துட்டு உனக்கு வந்துட்டு authority கொடுக்கலாம். Okay வா, in that authority la pathana you have the rights to order the other person to do the work. You don't have any authority to pass your work to pass your power to others. Okay வா, உனக்கு authority பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு power கொடுத்தாச்சு, எது நீ மிரட்டி வேலை வாங்கலாம், நீ ஆனா உன்னோட பவரை மத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. பட் இன் திஸ் டெலிகேஷன் யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் யுவர் பவர் டு அதர் பர்சன். நீ என்ன பண்ணலாம், உன்னோட தேர்ட் பர்சனுக்கு உன்னோட பவரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அவங்கள என்ன பண்ண சொல்லலாம், யூ கேன் order the people to do the work, I am giving you the authority அப்படின்னு சொல்லிட்டு delegation persons வந்துட்டு they will say to the subordinates. So next that elements pathina responsibilities, authority, accountability. Benefits pathina faster decision, manager focus on strategies, employee development. So in problems, dilutions of authority, potentials for errors. So இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, if you are diluting, நீங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணா, ஒரு பவர்ல இருக்கிறவங்க உங்களோட அத்தாரிட்டியை நீங்க you are going to transfer to somebody, உங்களோட பவரை definitely there can be some errors. That errors can be occurs. You know your powers pressure. இப்போ நான் வந்துட்டு பிரின்சிபல் சீட்ல நான் இப்போ உட்கார்றேன்னா that principal only know that power of the seat. ஓகேவா, எனக்கு அத்தாரிட்டி மாத்தி விட்டு நான் போய் உட்கார்றேன்னா நான் ஒரு நாள் பிரின்சிபல் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு I can be misuse that. Okay, that is the thing happen when we are changing our authorities to others. Decentralization, systematic delegations of authorities to lower levels can be centralized, decentralized or balanced.
Next, interdepartmental coordinations. For that, definitions will be integrating efforts across departments to achieve the common goal, which means ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஒரு கோல் தான் இருக்கும். அந்த கோலை நோக்கி தான் every department should have to work. For example, production department, sales department, marketing department, finance department, and there is the lot more department. They should have to work only for the common goal. In the production department, they will have the separate goal. Sales department, they will have the separate goal. Finance department, they will have the separate goal. Marketing department, they do have the separate goal. But all these goals join together to achieve only for the common goals of the organization. In the கோலுமா சேர்ந்து எந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு இருக்கணும்? ஒன்லி தி அச்சீவ் தி காமன் கோல்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஓகேவா? இப்போ ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் தான் கோல்னு ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க, ஒரு சர்டைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டா ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா, ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் should have to fix the objectives like okay நம்ம வந்துட்டு 5000 units produce பண்ணோம் இல்ல 2000 units produce பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு they should have to fix the objective. Sales department என்ன பண்ணுவாங்க? Production department fix பண்ணத they will fix as the நம்ம இத்தனை units வந்துட்டு சேல் பண்ணணும்னு sales department will fix. Finance department என்ன பண்ணுவாங்க? Okay, the company trying to get the more profit, நம்ம அதுக்கான resources departments allot பண்ணாதான் they will work. Production department க்கு தேவையான finance allot பண்ணாதான் production department what they will do? They will purchase the raw material and start their production. Sales department க்கு அதுக்கான amount allot பண்ணாதான் what they will do? They will promote the product. They will promote the product. They will use the transport facilities to sales their product. So finance department also have the objectives, but all those objectives should be achieve only the common goals of the organization's objectives. So mechanism will be committees, license officers, cross-functional team, electronic communications, rules and procedures. Merging trends in corporate structure, strategy and culture. Trends: flattening hierarchies, flexible teams, remote and hybrid work, digital transformations, aligned approach focuses on innovations and suitability. Emerging trends in corporate structure and strategy and culture. Definitely, we should have to follow the trends. Trend நம்ம இந்த society எந்த trend நோக்கி போதோ, for that only our organization should have to change the corporate structure, strategy and culture. Change பண்ணிட்டு அதை நோக்கி தான் we have to go the business. For example, if you like to join any கம்பெனிலேயே நீங்க ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சா சம்பளம் வந்தா போதும்னு நினைப்பீங்களா? கிடையவே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் you will think that earn பண்ணா போதும்ட்டு, பட் ஆஃப்டர் தட் யூ வில் செக் கம்பெனியோட டைமிங் பார்ப்பீங்க, கம்பெனி ட்ரெண்ட்ல அப்டேட் ஆயிருக்கான்னு பார்ப்பீங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிமோட் ஒர்க், ஹைபிரிட் ஒர்க்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுப்பாங்களோ ஆர்கனைசேஷன்லன்னு செக் பண்ணுவீங்க. These are the thing that company should have to approve. Then only first they will satisfy their internal environment. Then only they able to satisfy their external environment. Impact of technology on organizational designs. Automate task, enables remote work, flatten structures, promote virtual teams, change skills requirement. Impact of technology and organizational design. Based on the டெக்னாலஜி படி தான் நம்மளோட பிளானுமே பண்ணிருக்கோம். நம்மளோட பிளான் படி தான் we should have to organize all the things. Automate task, enables remote work, flatten structures, promote virtual teams, changes skill requirement, everything. இப்போ ஒரு பொசிஷன் ஒரு கம்பெனில ஒரு பொசிஷனுக்கு யாராச்சும் இப்ப டிவாப்ஸா யாராச்சும் வந்து செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா, that developers should know the codings, then only they can work in that organization. That skill is the requirement. Based on that, the organization should have to recruit the people. Mechanistics versus adaptive structure. So rigid hierarchy, formal rules, narrow span, centralized decision, suited to stable environment. For example, rigid hierarchy la எந்த ஒரு changes இருக்காது. You have to
follow the same top level, low, middle level, low level da irukku. Low level people top level la communicate panna matanga, top level people low level la communicate panna matanga. Formal rules, narrow span, centralized decision, everything should be in a stable way அப்படின்றது mechanistic ன்னு சொல்றாங்க. Adaptive, flexible rules, decentralized decision, wide span of control, suited for dynamic environment. So dynamic environment, I have already said we are adapting to the environment. Who is that, pa? Adapt you. We should have to adapt based on that flows. Next, formal and informal organization. Formal organization officially designed structure, job description, and rules. But informal organization, social network, friendship, grapevine influencing behavior. We can say we used to say this formal and informal in a leave letter onwards. What is the leave letter? You are writing informal letter or formal letter. So that's the thing. Everywhere is the common. Formal organization or proper or discipline rule பண்ணி தான் that they should run. Team leader கிட்ட unnecessary பேசக்கூடாது, team குள்ள unnecessary பேசக்கூடாது. What the work is assigned, you should have to do that. But when informal organization, that is not. Team leader will behave as a friendly with the team members. Then what the team leaders know, then only the team members will do their work effectively. So like that, they will first create the friendship. That is the informal organization. Next, span of control, narrow versus wide. Number of subordinates reporting directly to the managers. So that is the span of control. Narrow span, closer supervision, more managers. Higher cost. Wide span, but in a greater autonomy, fewer managers, potential overload. Narrow span, there is a lot of many more manager, protection manager, sales manager that will consider. They are saying it will be the higher cost. Wide span, there is the fewer. Overall, compared to all the department, there is only one manager, but each department has the separate supervisors. But it will be some it is potentially overload. Fewer managers, whatever manager irukku solla all the department you paaknondra mode it will be get difficult for that particular person. Optimum span, balance based on complexity, skills of manager or subordinates, nature of the work. Ma'am, can you explain that narrow and wide span, like differentiate பண்ண மாதிரி சொல்ல முடியுமா? Narrow and wide span difference பாத்தீங்கன்னா இப்போ narrowல பாத்தீங்கன்னா we have the lot more people to do the work. அதனால நம்மளுக்கு காஸ்டும் அதிகமா we have to give the salary to those. But in wide spanல பார்த்தோம்னா we have the we appoint the few peoples. அதனால நம்மளுக்கு காஸ்ட் கம்மியாகும் தவிர the workload will get more. Only those particular people will do all the work. They will get the potentials workload. That is the narrow span and then wide span. Next, managing. Sorry to disturb you, and I just have some queries in delegation of authority and centralization, decentralization. If possible, at least for last 5 minutes, can you explain about it? It's lesson 7 and lesson 8. Delegation of delegation of authority and decentralization, centralization. A delegation of authority, which is nothing but authority in a way, it's that it's called உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு certain power இருக்கு. So you which using that power you can order the employees to do the work. That is the authority. Which is delegations of authorities is nothing but you have the power to shift your power to the other person. உங்களுக்கு இருக்கிற பவர், உங்களுக்கு இருக்கிற ஆர்டரிங் பவர் என்ன பண்ணலாம்னா யூ ஆர் கிவிங் டு யுவர் நெக்ஸ்ட் பர்சன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சூப்பர்வைசர் இருக்கிறாரு. சூப்பர்வைசர் என்ன பண்ணனா சூப்பர்வைசர் பவர் யாருக்கு கொடுக்கலாம்னா யூனியன் person யாராச்சும் can transfer his power for a few days if he is not well or some other reason. அப்போ என்ன பண்ணானா அந்த யூனியன் வந்துட்டு என்ன பண்ணானா சூப்பர்வைசர் பவரை எடுத்துக்கிட்டு he ordered the workers to do the work. That is the delegations of authority. So boss gives the power
to their employees. That is the delegations of authority. In centralization and decentralization, which is nothing but centralization is the decision making power. Decision make panvangala, that should be done only in the top level. They won't discuss with the low level people. That is the centralizations. In decentralization pathina, they commonly ask the ideas from everyone. If, for example, if you are the team leaders now, in centralization, like, you won't ask your team members ideas. You just fix the objectives or you just fix the plan. இதுதான் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு you just pass the order to your team members. When it comes to decentralizationsனா, நீங்க team leader இருக்கிறீங்கன்னும் போது you just sit with your team members and ask, okay, we get this project, நம்ம கையில இந்த project வந்திருக்கு, நம்ம இதை எப்படி பண்ணலாம், what kind of plan, how we plan this project, how we will organize this project ன்னு சொல்லிட்டு you will sit with your team members and get and gather input from your team members. So that is the decentralization. Okay. Okay, ma'am. Thank you so much. Next, managing change and innovations. Change management, planned approach to move individual or organizations from current to desired state. மேனேஜிங் சேஞ்ச் அண்ட் இனோவேஷன் டெஃபினெட்லி நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிளான் பண்ணியாச்சு அப்படின்னும் போது அந்த பிளான் படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணோன்னு கிடையாது. ஆர்கனைஸ் பண்ண சொல்ல we get to know that okay, there is some drawback in this, we can't organize this part ன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை வந்ததுன்னா we have to change and we have to adapt those approaches in the organizations. Innovations and management, creating and implementing new ideas, products or process, that is the innovation management. Definitely நீங்க எந்த ஒரு business run பண்ணி எவ்வளவு நீங்க successful ஆயிட்டு உங்களுக்கு profit வந்தாலும் you should have to innovate new thing பண்ணி இப்ப Apple is the one of the very big brand in the mobile phone. Even though why they are introducing the new features mobile in a particular brand, because to sustain in the market, no one should forget about the பிராண்ட். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரே பிராண்ட் தான் வந்திருக்கு, அது வாங்கினா என்ன வாங்கலன்னா என்னன்ற மாதிரி they will just go. இப்ப ஆப்பிளே வச்சிருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நியூ ஃபீச்சர்ஸ் வந்தா they throw the old mobile and buy the new features mobile. So this is the innovations management. So that's it, the unit 3. Unit 4 பாத்தீங்கன்னா control, leadership and communication. Your class till 12:30. Is that okay? Shall we wind up the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, the next. Yes, ma'am. Yeah, we will Yes, catch ma'am. up on Yes, next ma'am. class. Yes, ma'am. I have shared my notes. Will Lot do. of people have texted me. I shared few of them. Please share those in the group. Is that Sure, okay? ma'am. Yeah, Okay. share those things in the group. Okay. Don't forget to share. Ma'am, this subject name, please, ma'am. Management principles. Okay, thank you, ma'am. And Ma'am, business. today only one subject, ma'am. No, So afternoon session is from- there. No, afternoon we have Organizational behavior. Ma'am, on doubt, ma'am. Yes. Yeah. Ma'am,